Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. Here in this what Maths Foundation classes, we completed 25 Maths Foundation classes. Now we are at what 26th Maths Foundation class. This 26th Maths Foundation class is related to again what previous class lagane standard form and problems related to standard form. Standard form రాసిన తర్వాత దాని మీద డిపెండ్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటవి? Number of factors. Next one, sum of factors, product of factors, even number of factors, odd number of factors, amicable numbers, co-primes. ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో ఇందులోపల దీనికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అంతా డెవలప్ చేసినాం కదా. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ రాయాలి. ద నంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ 1080 ఈజ్. క్వశ్చన్ ఏమడినాడు? The number of divisors of 1080. Number of divisors of 1080. 1080 కి సంబంధించిన డివైజర్స్ ఎన్ని ఉన్నవి? నంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఎన్ని డివైజర్స్ ఉన్నాయి? సో నంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఎట్లా రాస్తాము? దీన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్లో రాయాలి. 1080 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎట్లా రాయాలి? 2 to the power of n1 into 3 to the power of n2 into 5 to the power of n3 into 7 to the power of n4. ఇవన్నీ వస్తే అన్ని కంపల్సరీ n3 n4 దాకా రావాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ యొక్క పవర్స్లో రాయాలి, ఎక్స్పోనెంట్స్గా రాయాలి. ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎక్స్పోనెంట్స్గా రాసిన తర్వాత అప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? n1 plus 1 into n2 plus 1 into n3 plus 1 into and so on. ఓకేనా? కాబట్టి ఇప్పుడు మనము 1080కి సంబంధించిన ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాద్దాం. 1080 ఫస్ట్ 2 టేబుల్తో చేయండి. 2 5 జా 10, నెక్స్ట్ 1 2 4 జా 8, 2 0 0, మళ్ళీ అగైన్ 2 తోటి 2 2 జా 4, 14 ఉంది, 2 7 జా 14 0, మళ్ళీ 2 టేబుల్తో 2 1 జా 2, 2 2 జా 2 3 జా 6, 10 ఉంటుంది, 2 5 జా 10, 3 టేబుల్ తోటి పోతుందా? 4 + 5 9, 9 కాబట్టి 3 టేబుల్ తోటి పోతుంది. 3 4 జా 12, 3 5 జా 15, మళ్ళీ 4 + 5 9, 3 టేబుల్ తోటి పోతుంది. 3 1 జా 3, 3 5 జా 15, మళ్ళీ 3 టేబుల్ తోటి పోతుంది. 3 5 జా 15. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం రాస్తాను? 1080 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 power 1 2 3 ఇంటూ 3 power 1 2 3 ఇంటూ 5 power 1. 5 ఒకటే ఉంది కాబట్టి 5 power 1. ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్, నంబర్ ఆఫ్ వాట్ డివైజర్స్ అంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? పవర్ 3 ఉంది కాబట్టి 3 + 1 ఇంటూ పవర్ 3 ఉంది కాబట్టి 3 + 1 ఇంటూ పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి 1 + 1. 3 + 1 ఎంత? 4. 3 + 1 ఎంత? 4. 1 + 1 ఎంత? 2. కాబట్టి ఎంత? 4 4 జా 16, 2 జా 32. మొత్తం ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని వస్తాయట? 32 ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి. మొత్తం ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి కదా? 32 ఫ్యాక్టర్స్ లేదా 32 డివైజర్స్. అర్థమైందా? ఇది నాకు 5 దాకా వచ్చింది కదా. ఈ 7 to the power of n4 అంటే ఇక 7 పవర్లో కనుక వస్తే 7 పవర్లో కూడా రాయాలి. ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా సరే దాని స్టాండర్డ్ ఫామ్లో రాయాలి అని అంటే ఇట్ షుడ్ బి రైట్ యాజ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్, ఈ పవర్లో ఉంటే ఎక్స్పోనెంట్స్, ఎక్స్పోనెంట్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, ప్రైమ్ నెంబర్స్ యొక్క ఎక్స్పోనెంట్స్గా రాయాలి. రాసిన తర్వాత ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? n1 + 1 ఇంటూ n2 + 1 ఇంటూ n3 + 1. ఈ విధంగా మనము రాయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the sum of divisors of 1040 is. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినాడు? సెకండ్ది సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ ఎంత రాది? 1040 ఈజ్. సో డివైజర్స్ని, సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్, సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమొస్తుంది? సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని అంటే ఫస్ట్ దాన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్లో రాసిన తర్వాత సో prime number to the power of
ఫామ్లో రాయాలి. ఇట్లా స్టాండర్డ్ ఫామ్లో రాసిన తర్వాత ఈ ప్రైమ్ నెంబర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n1 ప్లస్ 1 మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై ఈ ప్రైమ్ నెంబర్ మైనస్ 1. నెక్స్ట్ ఈ ప్రైమ్ నెంబర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n2 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై ఈ ప్రైమ్ నెంబర్ మైనస్ 1. ఆ ప్రిన్సిపల్ చూసినాం, చాలాసార్లు చూసినాం. సో 1040ని ఫస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయండి. సో 2 5 జా 10, 2 2 జా 4 0, మళ్ళీ 2 టేబుల్ తోటి 2 2 జా 4, 2 6 జా 12 0, మళ్ళీ 2 టేబుల్ తోటి 2 1 జా 2 3 జా 0, మళ్ళీ 2 టేబుల్ 2 6 జా 12, 2 5 జా 10. ఇది 6 ప్లస్ 5 ఎంత 11, కాబట్టి 3 తోటి పోదు, 4 తోటి పోతా పోదు, 5 తోటి లాస్ట్ డిజిట్ 5 ఉంది కాబట్టి పోతుంది. 5 13 జా 65. 13 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి వేరే దాంతో డివైడ్ కాదు. కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఎట్లా రాయాలి? 1040 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది? 1 2 3 4, 4 టైమ్స్ వచ్చింది. ఇంటూ 5 టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎంత? 1, ఇంటూ 13 టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎంత? 1. 2 టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 ఇంటూ 5 టు ది పవర్ ఆఫ్ 1 ఇంటూ 13 టు ది పవర్ ఆఫ్ 1. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ divisors. Sum of divisors is equal to 2 to the power of 4 plus 1 minus 1 divided by 2 minus 1 into 5 to the power of 1 plus 1 minus 1 divided by 5 minus 1 into 13 to the power of 1 plus 1 minus 1 divided by 13 minus 1. So 2 to the power of enta 5 minus 1 divided by 2 minus 1 1. 5 to the power of 2 minus 1 divided by 5 minus 1 4 into 13 to the power of 2 minus 1 divided by 13 minus 1 12. 2 to the power of 5 ante enta 2 2 ja 4, 4 2 ja 8, 8 2 ja 16, 16 2 ja 32. So 32 minus 1 by 1 into 5 5 ja 25 minus 1 by 4, 13 13 ja 169 minus 1 by 12. 32 minus 1 enta 31 into 25 minus 1 enta 24 by 4 into 169 ante 168 by 12. 4 6 ja 24, 6 2 ja 12, 2 8 ja 2 4 ja. So 84 into 31 వచ్చింది. 84 into 31. 1 4 ja 4, 1 8 ja 8, 3 4 ja 12, 3 8 ja 24 plus 1 25. 4 8 plus 2 0 6 2. 2 6 0 4. So that's why 2 6 0 4. This is the what about the sum of divisors. Sum of divisors of 1040. Sum of divisors of 1040 is equal to ఎంత 2604. 2604 అనేది ఏంటిది? అది సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్. సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఈ విధంగా మనము ప్రాబ్లం అడిగితే ఏ విధంగా రాయాలి? స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఇది, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నంబర్స్. సో ఈ విధంగా రాయాలి. రాసిన తర్వాత ఇది ఎంత వస్తే +1, దీనికి -1 డివైడెడ్ బై ఈ ప్రైమ్ నెంబర్ -1 చేసుకుంటూ పోతే మనకు ఆన్సర్ రావడము జరుగుతుంది. ఓకేనా? కాపీ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ 1040. ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ 1040. 1040 యొక్క డివైజర్స్ ఏవైతే వస్తాయో, ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే వస్తాయో వాటి ప్రోడక్ట్ రాయాలి. వాటి ప్రోడక్ట్ రాయాలంటే అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ రాసి వాటిని ప్రోడక్ట్ అన్నా చేయాలి, లేదా అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ రాసేటప్పుడు మనకు మిస్ అవుతుంది ఎక్కడో దగ్గర. ప్రిన్సిపల్ ప్రకారమే చేయాలి. ఫస్ట్ 1040ని స్టాండర్డ్ ఫామ్లో రాయండి. సో 1040ని ఎట్లా రాయండి? స్టాండర్డ్ ఫామ్లో రాయండి. స్టాండర్డ్ ఫామ్లో రాయాలంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి. సో 2 5 ja 10, 2 2 ja 4 0. నెక్స్ట్ 2 2 ja 4 12, 2 6 ja 12 0. నెక్స్ట్ 2 1 ja 2 3 ja 0. నెక్స్ట్ 2 టేబుల్ తోటి 2 6 ja 12, 2 5 ja.
నెక్స్ట్ వన్ 2 టేబుల్తో 5 టేబుల్ 5 13 జా 65. కాబట్టి ఇప్పుడు 1040 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు నేను 2 to the power of 1 2 3 4 ఇంటూ 5 to the power of 1 ఇంటూ 13 to the power of 1. ఓకేనా? సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంది? ఆ నంబర్ న్యాచురల్ నంబర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ హాఫ్ ఇంటూ n1 ప్లస్ 1 ఇంటూ n2 ప్లస్ 1 ఇంటూ n3 ప్లస్ 1 అండ్ సో ఆన్. ఈ n1 n2 n3 లేని ఎక్స్పోనెంట్స్ ఇది. ఓకేనా? n ఏంది? న్యాచురల్ నెంబర్ 1040 టు ది పవర్ ఆఫ్ హాఫ్ ఇంటూ n1 ఎంత 4 కాబట్టి 4 ప్లస్ 1 ఇంటూ n2 ఎంత 1 1 ప్లస్ 1 n3 ఎంత 1 ప్లస్ 1. సో కాబట్టి 1040 టు ది పవర్ ఆఫ్ 1/2 ఇంటూ 4 ప్లస్ 1 ఎంత 5 ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 ఎంత 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 ఎంత 2. ఓకేనా? 1 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కదా. సో దట్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 1040 టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 2 జా 10. అమ్మో చాలా పెద్ద వచ్చింది. 1040 టు ది పవర్ ఆఫ్ 10 1040 టు ది పవర్ ఆఫ్ 10 అనేది మనకంటే 1040ని 10 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. 1040 ఇంటూ 1040 ఇంటూ 1040 అట్లా మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుందో అది దీని ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డివైజర్స్ 1040 యొక్క ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డివైజర్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. 1040 యొక్క ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డివైజర్స్కి ఈక్వల్ అవ్వడము జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో అర్థమైంది కదా ఏ విధంగా చేయాలో. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం తీసుకుందాం. ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ so number of divisors of 786 number of divisors of 786 number of divisors of 786 యొక్క డివైజర్స్ ను చూద్దాం. సో నంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? నెంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ రాయాలన్నా, సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ రాయాలన్నా, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డివైజర్స్ రాయాలన్నా కంపల్సరీ దాని స్టాండర్డ్ ఫామ్లో రాయాలి. 786 లాస్ట్లో 6 ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి 2 తోటి పోతుంది. 2 3 జా 6 2 9 జా 18 2 3 జా 6. ఓకేనా? ఇది 3 ఈవెన్ ఆడ్ నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి 2 టేబుల్లో పోదు. 3 టేబుల్లో పోవాలంటే సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ యాడ్ చేయండి. 3 + 9 12 12 + 3 15 15 ఈజ్ డివిజిబుల్ విత్ 3 కాబట్టి 3 తోటి 3 1 జా 3 3 జా 3 1 జా 131 వచ్చింది. 131. సో ఈ 131 అనేది 3 టేబుల్లో పోతుందా? పోదు. 5 టేబుల్లో పోతుందా? పోదు. 7 టేబుల్లో పోతుందా? 7 టేబుల్లో పోతుందా? 1 × 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 2 డబుల్ -2 11 వచ్చింది. 11 ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ విత్ what? Now 11 is not divisible with 7. 7 తో డివిజిబుల్ కాదు. నెక్స్ట్ 11 టేబుల్లో పోతుందా? 11 1 జా 11 11 1 జా 11 అంటే 21 వస్తుంది. పోదు. 13 టేబుల్లో పోతుందా? పోదు. 13 1 జా 130 పోదు. 17 టేబుల్ ఏమన్నా పోతుందా? పోదు. సో దిస్ 131 ఈజ్ ఏ వాట్? ప్రైమ్ నెంబర్. 131 ఏమొచ్చింది? ప్రైమ్ నెంబర్. 131 ఏమొచ్చింది నాకు? ప్రైమ్ నెంబర్. సో 333 నంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ 786 2 power 1 into 3 power 1 into 131 power 1. ఓకే రైట్. అర్థమైంది. సో ఈ 131 ఇస్ ఏ వాట్? ప్రైమ్ నెంబర్. 131 ప్రైమ్ నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి నాకు 786 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయాలి? 2 power 1 into 3 power 1 into 131 power 1. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n1 + 1 into n2 + 1 into n3 + 1 into dash dash dash. n1 + 1 ఎంత? 1 1 + 1
n2 ప్లస్ 1 ఎంత 1 ప్లస్ 1, n3 ప్లస్ 1 ఎంత 1 ప్లస్ 1. సో 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2, 2 2 జా 4, 4 2 జా 8. సో కాబట్టి what number of divisors is how much? 8 divisors are present. 8 divisors అనేది మనకు రావడం జరిగింది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకు ప్రైమ్ నెంబర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. 200 వరకు ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ మీరు ఒక పేపర్ మీద రాసి పెట్టుకోవాలి. ఒక పేపర్ మీద రాసి పెట్టుకుంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఓకేనా? సో కాపీ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఏముంది? సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ 120 ఈజ్. సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ 120 యొక్క డివైజర్స్ రాయాలి. సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ రాయాలి. మనం సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ రాయాలన్నా, నంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ రాయాలన్నా, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డివైజర్స్ రాయాలన్నా కంపల్సరీ స్టాండర్డ్ ఫామ్లో రాయాలి. సో 120ని స్టాండర్డ్ ఫామ్లో రాద్దాం. సో 2 6 జా 12 0, నెక్స్ట్ 2 3 జా 6 0, నెక్స్ట్ 2 15 జా 30, నెక్స్ట్ 1 3 5 జా 15. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు 120 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎంత రాయాలి? 1 2 3 వచ్చింది కాబట్టి 2 టు ది పవర్ ఆఫ్ 3, 3 టు ది పవర్ ఆఫ్ 1 టైం వచ్చింది కాబట్టి 3 టు ది పవర్ ఆఫ్ 1, 5 1 టైం వచ్చింది కాబట్టి 5 టు ది పవర్ ఆఫ్ 1, 2 టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 ఇంటూ 3 టు ది పవర్ ఆఫ్ 1 ఇంటూ 5 టు ది పవర్ ఆఫ్ 1. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ అంటే ఏం చేయాలి? సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ప్రిన్సిపల్ ఏంది? సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్. Sum of divisors is equal to p1 to the power of n1 plus 1 minus 1 divided by p1 minus 1 into p2 to the power of n2 plus 1 minus 1 divided by p2 minus 1 into p3 to the power of n3 plus 1 minus 1 divided by p3 minus 1. అంతేనా? సో p1 అంటే ఏంది? ఇది. So 2 to the power of 3 plus 1 minus 1 divided by 2 minus 1 into p2 3. So 3 to the power of 1 plus 1 minus 1 divided by 3 minus 1. p3 and 5. 5 to the power of 1 plus 1 minus 1 divided by 5 minus 1. 2 to the power of 3 plus 1 and 2 to the power of 4 minus 1 divided by 1. 3 to the power of 1 plus 1 2. 2 minus 1 divided by 3 minus 1 2. 5 to the power of 2 minus 1 divided by 5 minus 1 అంటే 4. 2 to the power of 4 అంటే ఎంతరా? 2 2 జా 4, 4 2 జా 8, 8 2 జా 16, 16 లకి 1 తీసేయండి 15. 3 స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 9, 9 minus 1 అంటే ఎంత? 8 by 2 into 5 స్క్వేర్ 25, 25 minus 1 ఎంత? 24 by 4, 4 6 జా 24, 2 4 జా 8, 15 4 जा 60, 66 जा 360. So so 360. Sum of divisors. Sum of divisors. Sum of divisors. అన్ని డివైజర్స్ని కనుక సమ్ చేస్తే దానికి వచ్చే ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని కనుక తీసుకొని ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని కనుక నేను యాడ్ చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుంది? 360 వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది? 360. ఈ సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ప్రిన్సిపల్ని మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, లెట్ మీ టేక్ వాట్ 6th ప్రాబ్లం. హియర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ 18. Product of divisors of 18. So product of divisors of 18. 18 యొక్క మనం డివైజర్స్ని 18 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ని ప్రోడక్ట్ చేయాలి. సో ప్రోడక్ట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ వన్ ప్రిన్సిపల్. ఓకేనా? సో ఏ ప్రిన్సిపల్ని అప్లై చేయాలన్నా కూడా ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ రాయాలి. సో 2 9 జా 18, 3 3 జా 9. సో 18 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయాలి? 2 పవర్ 1 ఇంటూ 3 పవర్ 2. 3 2 టైమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి 3 పవర్ 2. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటిది? నంబర్ టు ది పవర్ ఆఫ్, ఈ న్యాచురల్ నంబర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ హాఫ్ ఇంటూ n1 ప్లస్ 1 ఇంటూ n2 ప్లస్ 1. ఓకేనా?
సో న్యాచురల్ నెంబర్ ఎంత 18. 18 to the power of half into n1 plus 1 అంటే ఎంత 1 plus 1, n2 plus 1 అంటే ఎంత 2 plus 1. పవర్స్ని యాడ్ చేయాలి. సో కాబట్టి 18 to the power of half into 1 plus 1 అంటే ఎంత 2 ఇంటూ 2 plus 1 అంటే ఎంత 3. 2 క్యాన్సిల్ అయితే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది నాకు 18 క్యూబ్. ఎంత వచ్చింది 18 క్యూబ్. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 18 క్యూబ్. ఏమొచ్చింది నాకు 18 క్యూబ్. సో సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఇది ఎంత వచ్చింది 360 రావడం జరిగింది. సో ఇది మనకు అబౌట్ ద వాట్ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ టు వాట్ స్టాండర్డ్ ఫామ్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఇది. సో హియర్ we will stop our class. So this is the what maths foundation class number is how much 26. ఈ 26కి సంబంధించిన క్లాస్ వర్క్ ఏం చేస్తారు, క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్లో కాపీ చేయండి. క్లాస్ వర్క్ తర్వాత కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటివి, ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు ఈజీగా అర్థం అవడం కోసము ఐ విల్ గివ్ యూ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. వాటిని మెమరైజ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి. నెక్స్ట్ వన్ హోంవర్క్ ఏంటిది, ఇది ప్రాబ్లమ్స్ ఇది ఈరోజు చెప్పిన కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి ఐ విల్ గివ్ యూ వాట్ 10 or 12 ప్రాబ్లమ్స్ అండర్ హోంవర్క్. వాటిని చెయ్యండి. హోంవర్క్ తర్వాత ఏంటి ఎగ్జామ్ నెంబర్ ఈజ్ హౌ మచ్ 26. ఈ 26th డైలీ ఎగ్జామ్ నెంబర్ 26కి సంబంధించి దీనికి సంబంధించిన సిలబస్ ఏంటి 26 వరకు 7 క్లాసెస్, అంటే 26 బిఫోర్ 6 క్లాసెస్. అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది 19 నుంచి 27 దాకా, 19 to 27 క్లాసెస్, లేదా 20 to 26. ఇవి 6 20 ఒకటి 7. సో 20 నుంచి 26వ క్లాస్ వరకు ఉన్న సిలబస్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిలబస్ మొత్తం ప్రిపేర్ అయితే మీరు ఈ ఎగ్జామ్ ఈజీగా రాయగలుగుతారు. ఓకేనా? రైట్. బాయ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.